Kazakhstan aims to become a food processing hub. Processed products accounted for 60% of agricultural output last year, while exports of processed foods rose by 35%, reaching over 2.5 billion euro. The government now wants value-added products to dominate agricultural exports. Welcome to East-West Connect. We're highlighting business and economic opportunities in Kazakhstan and the wider Central Asian region, connecting with Europe and beyond. With oilseed processing capacity at 5 million tons per year, Kazakhstan ranks among the top 3 suppliers of sunflower meal to the EU and the world's top 10 exporters of sunflower oil. It produced 890,000 tons of vegetable oil last year, up 17% from 2024. The country is also the EU's second largest supplier of durum wheat and already processes 5 million tons of grain annually. By 2028, it plans to add 6 million tons of deep grain processing capacity, focusing on higher value products such as amino acids, syrups, and vitamins. For more on the country's food processing ambitions, we spoke to Kazakhstan's Vice Minister of Agriculture, Ербол Тажжуреков. Правительством принятый ряд комплекс мер по наращиванию именно переработки продукции АПК. Это вопросы кредитования, это вопросы доступности льготного финансирования, меры государственной финансовой поддержки. Это открытие новых инвестиционных проектов, направленные именно как раз-таки на переработку продукции агропромышленного комплекса. Поэтому на сегодняшний день у нас сформирован конкретный пайплайн инвестиционных проектов, которые мы отслеживаем, мониторим вместе с инвесторами, вместе с регионами, где установлены четкие сроки. Те производственные мощности, которые мы запланировали, они вполне нам обеспечат именно повышение в целом доли переработки продукции АПК и ее последующего экспорта. How is Kazakhstan aligning its food safety regulation with EU standards, particularly in meat, fish and honey? Мы повышаем ежегодно, смотрим те требования, которые предъявляются к нашей экспортируемой продукции. Буквально в прошлом году мы закупили порядка 7 лучших исследовательских лабораторного оборудования, которые были аккредитованы со странами Европейского Союза. Если раньше у нас была возможность проверять нашу экспортируемую, в том числе импортируемую продукцию на 7 компонентов, то сейчас мы можем нашу продукцию проверять уже по 72 компонентам. То есть это достаточно такой широкий и тщательный контроль к нашей производимой продукции. И в этой связи на сегодняшний день мы уже есть у нас согласованные сертификаты и разрешения по поставке, к примеру, проработанной с Европейским Союзом. Это мед, это рыба. В том числе сейчас готовится пакет уже соглашения по экспорту нашего казахстанского мяса. Mr. Tazhurekov, thanks for being with us today. Thank you. Elsewhere in the sector, the dairy industry processes about 2.7 million tons of milk annually, while meat processing enterprises produce 450,000 tons. Against that backdrop, one of the sector's leading companies is expanding its processing capacity. Kazakhstan's poultry exports are partly driven by the ITAS holding group, which plans to nearly quadruple total output to 350,000 tons by 2030. The group owns Central Asia's largest poultry farm located in Kazakhstan's Akmola region. The Makinsk poultry complex produces 90,000 tons of meat per year and offers 80 products across the full value chain, from chilled meat to further processed and ready-to-cook items. Если посмотреть на прошлый год, то Казахстан экспортировал всего 31 тысячу тонн мяса птицы. Но здесь доля нашей компании 11 тысяч. Если говорить, кому мы продаем, да в какие страны, то это можно назвать Российская Федерация, это Кыргызстан, это Таджикистан, это Узбекистан и это Беларусь. И сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить рынки сбыта. Это мы смотрим на Китай и мы смотрим на Центральную Азию. The Makinsk poultry farm was launched in 2015 with support from the European Bank for Reconstruction and Development and the Bayterek Venture Fund, with a credit line from the Development Bank of Kazakhstan. Когда рассматривался вопрос финансирования нашего проекта, мы планировали, что это будет 20 на 80, то есть 20% стоимости будут это собственные средства и 80% это привлеченные. И в качестве привлеченных средств были кредитные ресурсы Банка развития Казахстана. As Kazakhstan ramps up production, the sector is increasingly focused on expanding capacity and boosting exports.
To discuss financing for the sector and how this growth is being supported, we're joined by Marat Yelibayev, Chairman of the Board of the Development Bank of Kazakhstan. Mr. Yelibayev, thanks for joining us. Thank you, Butagos, for invitation. What are the main barriers to shifting from raw commodity exports to deep value, and what conditions are still needed to accelerate the sector's development? Kazakhstan has abundant resources of land, so we have more than 200 million hectares of agricultural lands, and we have more than 25 million hectares of arable lands. So we produce a lot of raw materials, but primarily grain, it's oil products, not really processed products. So just to give an example, in terms of grain production, last year we produced more than 25 million tons of grain, but only 1/5 has been processed in Kazakhstan. And if you talk about deep processing, it's only a few percentage. So we have a strong base of raw materials, and the question mark how is going to process and produce and to create more value, additional value products in Kazakhstan. And here is a very important point is to build new production facilities in Kazakhstan, which is going to use those raw materials and create new products. If the food industry is to drive growth, what segments offer the strongest long-term financing potential, and what DBK instruments are currently most in demand to modernize food production? We see a lot of potential there. We're talking about deep grain processing, production of bioethanol, production of lysine, syrup, some dairy products, production of oil and fat ingredients, etc., where we see strong potential in Kazakhstan. Development Bank of Kazakhstan focus on two main directions. The first one, as I said, we focus on developing new investment projects. So it's long-term financing to create new production facilities in Kazakhstan. And second directions is export financing. So when the export company, the local company want to export, they potentially could apply for us in terms of getting export financing in order to help them to sell their products abroad. Both directions, I would say, are having a strong interest from the entrepreneurs. Mr. Yelibayev, thanks so much for your time today. Thank you, Butagos. That's all for now. See you in the next episode of East West Connect.